உண்டா இல்லையா? இங்கே தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கீங்களா? அது கைஸ் வில் டிஸ்டர்ப். Hey guys, am I audible? Yes, sir. So remember what we have covered yesterday, what we have completed yesterday. What we have completed yesterday. Integration testing for Facebook. Integration testing For For Facebook. Facebook, correct. Super. We have done the integration testing. Guys, so far we are only concentrating on black box testing. When I say black box testing, like we are testing in application level, not coding level. We are testing our application. We are not testing the code which is done by the developer. That is nothing but black box testing. The code level testing is not a code level testing, it is an application level testing. And in black box testing, we have done two types of testing right so far. What are they if you ask me? One is component testing we have done. Component testing we have done. The second one we have covered integration testing. I hope yesterday we have covered this one. Yesterday, which is nothing but integration testing. This is we have covered. So these are the two different types of testing we have covered. One is types of testing, types of black box testing, types of black box testing. So we have covered two types of testing. One is component testing and another one is integration testing. If you ask me what is component testing? Here we are testing the component. We are testing the behavior of the component. Behavior of a component. Here we are testing the functionality of a component. That basically we can call it as a component testing. Each and every component, right? Username, it's one component. Password text field is one component. Amount text field is a component. There are many components. Radio button is a component. Checkbox is a component. Where we are doing our testing. For what? In order to check the behavior. In order to check the behavior. In order to check the behavior of an application. That's nothing but a component testing. But if you ask me what is integration testing? What is integration? Data flow between two or more modules. Two or more modules. That we need to check. For that reason only yesterday we have covered mini integration test scenario for your Facebook application, and wherever you want you can go ahead and you can do the integration testing whenever there is a dependency between the module, and if you want to check the whether I'm sorry. Sorry.
So if I need to check a dependency between the modules, the data flow between the modules, then which testing we have to go for? An integration testing we have to go for. From one module to another module, I have to send some data. Yesterday I have given a mini scenario. I think you can correlate them. Now, third types of testing, which is a system testing. Today, we are going to discuss about what is system testing. What is system testing? Here we will do the end-to-end testing, guys. If someone is asking, can you tell me what is system testing? Immediately you can tell, right? It is an end-to-end testing, or we can say here we are going to test our app, test our application as whole, test our system as whole. It is nothing but system testing. Test our application or a system as whole. That's a system testing. What is that mean? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சிஸ்டம் டெஸ்டிங்னா என்ன அர்த்தம்? காம்போனன்ட் டெஸ்டிங் புரிஞ்சிடுச்சு, இன்டகிரேஷன் டெஸ்டிங் ஓகே, அது என்ன சிஸ்டம் டெஸ்டிங்? சி, எந்த அப்ளிகேஷனா இருக்கட்டும் நம்ம டெவலப் பண்றது கஸ்டமருக்காக, நம்மளுக்காக இல்லை. நம்மளுக்காக இல்லை, கஸ்டமருக்காக. நம்ம கஸ்டமரா இருந்தா நம்மளுக்காக. Whatever the application that we are developing, it is used by someone. It is going to use by someone. யாரோ ஒருத்தர் பயன்படுத்துறதுக்காக தான் நம்ம அப்ளிகேஷன் ரெடி பண்ண போறோம். Every application where we will do the system testing. So what basically we will do? We will cover end-to-end scenarios here. நம்ம இங்க என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவோம்னா end-to-end scenario. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னா end-to-end scenario. இதை நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் அமேசான் அப்ளிகேஷன் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். அமேசான் அப்ளிகேஷன், இப்ப நான் தான் கஸ்டமர். அமேசான் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிறேன், நான் தான் கஸ்டமர். ஸோ அமேசான் எனக்கு நல்லா தெரியும். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டாப் இ-காமர்ஸ் அப்ளிகேஷன். இட் இஸ் அன் இ-காமர்ஸ் ஆப். மொபைல் ஆப் இருக்கு, ப்ரௌசர்லயும் நம்ம போயிட்டு இந்த ப்ரௌசர் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போதைக்கு நம்ம வெப் அப்ளிகேஷன்லயே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். மொபைல் ஆப்லாம் வேண்டாம். We will concentrate only on web application. When I say web application, through the browser, whatever the application that you are opening through the browser, right? That's, let me take Flipkart. It is also an e-commerce application, right? Let me take Myntra. Yes, an e-commerce application. eBay. It is an e-commerce application. There are many applications available for selling the product. Shopclose. It is also one of the e-commerce application, right? இப்போ நான் தான் கஸ்டமர். இ-காமர்ஸ் அப்ளிகேஷனுக்கு பொதுவாக என்ன எதுக்காக போவேன்? ஒரு பிரைமரி ரீசன் வந்து எனக்கு ஒரு ப்ராடக்டை வாங்குறதுக்காக. ஐ நீட் டு பர்ச்சேஸ் ஆன்லைன் ப்ராடக்ட். அதான் வந்து இதனுடைய சோல் இம்பார்ட்டன்ட். என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஆன்லைன் ப்ராடக்ட் எதையோ நீங்க பை பண்றதுக்காக என்ன பண்ணுவீங்க? நம்ம இந்த இ-காமர்ஸ் அப்ளிகேஷனுக்கு போவோம். நான் இப்போ ஒரு சினாரியோ சொல்றேன் பாருங்க. என்ன சினாரியோ? இன்டகிரேஷன் சினாரியோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். நான் இப்போ சிஸ்டம் சினாரியோஸ் பத்தி பேசுறேன். சிஸ்டம் சினாரியோஸ் இருந்தாதான் சிஸ்டம் டெஸ்டிங் பண்ண முடியும். இன்டகிரேஷன் சினாரியோ இருந்தாதான் இன்டகிரேஷன் டெஸ்டிங் பண்ண முடியும். காம்போனன்ட் சினாரியோ இருந்தா மட்டும் தான் காம்போனன்ட் டெஸ்டிங் பண்ணுவோம். அதனால தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோஸ் எழுதணும், ரைட் தானே? அதே மாதிரி எனக்கு என்ன சினாரியோ வேணும்? எனக்கு இன்டகிரேஷன் இல்ல சிஸ்டம் சினாரியோஸ் எனக்கு வேணும். சிஸ்டம் சினாரியோஸ் அது இருந்தா மட்டும்தான் நான் என்ன பண்ண முடியும்? ஐ கேன் ஏபிள் டு பர்ஃபார்ம் த சிஸ்டம் டெஸ்டிங். லாஸ்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்பர் கொடுத்த உடனே என்ன பண்ண முடியும்? சிஸ்டம் டெஸ்டிங். லெட் மீ டேக் ஒன். ஒரே ஒரு சிஸ்டம் சினாரியோ சொல்லி தர பாருங்க. இதுல உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிடும். லிசன், வெரி சிம்பிள். சிஸ்டம் டெஸ்டிங் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். மற்றதாவது குழப்பம், இது குழப்பவே குழப்பாது. ஏன்னா யூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்தது தான் சிஸ்டம் டெஸ்ட். இப்போ நான் ஒரு ப்ராடக்ட்டை ஆர்டர் பண்ணும், நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஜென்ரலா நான் என்ன ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணணும் நான் எடுத்துப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஐ வில் லாக் இன் டு த அப்ளிகேஷன். ஸ்டெப்ஸ் டு ரீப்ரொடியூஸ். ஐ வில் லாக் இன் டு அப்ளிகேஷன். எந்த அப்ளிகேஷன்? அமேசான். I will log into the application. Second, I will search the product. Once I have searched the product, I can select the product. Once I have selected the product, I will add to wish list. Thereby, I can easily add to the cart, right? And then I can add to the cart. The sixth step, I need to do the checkout, right? When I say checkout, I need to do the payment.
and I need to do the shipment details. I need to enter the shipment details. Once it is done, I will log out. It should be available in order confirmation. Yes or no? It should be available in order confirmation. Order confirmation. Once it is done, I can do the logout. இதுதான் நான் பண்ண போறேன். லேப்டாப்ல நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஒரு ப்ராடக்ட்டை வாங்குறதுக்கு அமேசான்ல அப்ளிகேஷன்ல லாகின் பண்ணுவேன். ஒரு ப்ராடக்ட்டை சர்ச் பண்ணுவேன். ஒரு ப்ராடக்ட்டை சூஸும் பண்ணிட்டேன். அந்த ப்ராடக்ட்டை விஷ் லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணிட்டேன், கார்ட்ல ஆட் பண்ணிட்டேன், பேமெண்ட்டை முடிச்சிட்டேன், எங்க வரணும்னு சொல்லிட்டேன், ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷனுக்கு வந்துடுச்சு, முடிஞ்சிச்சு, லாக் அவுட். அப்போ இதை நான் என்ன சொல்றேன்? எண்ட் டு எண்ட் டெஸ்டிங்னு சொல்றேன். இங்க நான் எண்ட் டு எண்ட் சினாரியோஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கேனா இல்லையா? லாகின்ல ஆரம்பிச்சு லாக் அவுட்ல முடிச்சிருக்கேன். லாகின்ல ஆரம்பிச்சு லாக் அவுட்ல முடிச்சிட்டு இருக்கேன். இங்க ஒரு 3-4 மாடியூல் பேசுது. சர்ச் ப்ராடக்ட் அது ஒரு மாடியூல், கார்ட் ஒரு மாடியூல், பேமெண்ட் ஒரு மாடியூல், ஷிப்மெண்ட் ஒரு மாடியூல், நிறைய மாடியூல்ஸ் இருக்கு. நிறைய மாடியூல்ஸ் இருக்கு, ரைட்? So this is called end to end testing. This is called end to end testing. User point of view ல யூசர் வந்து போயிட்டு ஆட் டு கார்ட்லாம் பண்ணிட்டு வந்துட மாட்டான். மேபி லேட்டர் வாங்குறதுக்காக ஒன்றும் பண்ணலாம். பட் அவன் பொதுவாக என்ன பண்ணுவான்? ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணணும்ன்ற ஒரு முடிவோட போறான்னு. அப்போ இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் அவன் ஃபாலோ பண்ணுவான், ரைட்? அப்போ நம்ம கஸ்டமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பண்றதா சிஸ்டம் டெஸ்டிங். We have to prepare end to end scenario. சரி, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். Say suppose it is my scenario number 1. Amazon underscore, say suppose this is maybe a 01. Amazon underscore system scenario underscore 01. ரைட்டா? நான் இன்னொரு சினாரியோ எழுதுறேன் பாருங்க. Amazon underscore system underscore 02. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? அதே மாதிரி I need to log into application. I need to, instead of searching the product, login பண்ணும்போது நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்குல்ல, ஒருவேளை அந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு பிடிச்சிச்சுன்னு வச்சுப்போம். அப்ளிகேஷன் லாகின் பண்ண உடனே ஹோம் பேஜ்ல என்ன இருக்கும்? ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுவேன்? I will choose the product rightly, directly. Instead of searching the product, I can choose the product. And then I can add to wish list. இதுவும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல. நாலாவது, I will add to the cart. Finally, I will do the payment. Once the payment is done, I will do the shipment details. I will select the shipment details. Once it is completed, order confirmation வந்துச்சான்னு பார்த்திருக்கேன். எட்டாவது, seventh step, what happened? Okay, order confirmation. Once it is completed, and then finally we'll go for logout. அப்ப இதுவும் என்னதான்? சிஸ்டம் சினாரியோ தான். இந்த சிஸ்டம் சினாரியோ பயன்படுத்தினா சிஸ்டம் டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஒண்ணுமே பண்ணல, சர்ச் பண்ண ப்ராடக்ட், ஒரு ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி இருந்துச்சு, சூஸ் பண்ணிட்டேன். அப்ப இது இன்னொரு சினாரியோ. இது என்னது? இது இன்னொரு சினாரியோ, சிஸ்டம் சினாரியோ. சரி, இன்னொரு சினாரியோ எடுத்துப்போம், ஒரு நாளா தெளிவு கிடைக்கட்டும். லைக் சப்போஸ் லெட் மீ டேக் Amazon underscore system underscore 03. Again, I will log into the application. வேற ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, நான் சூஸ் பண்றேன். இல்ல, நான் என்ன பண்றேன்? இந்த டைம் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி நான் கார்ட்ல ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு வச்சுப்போம். ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராடக்ட் நான் கார்ட்ல ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஆட் பண்ணியிருந்தா என்ன பண்ணுவேன்? டைரக்டா ஐ கேன் கோ ஃபார் கார்ட், ரைட்? உங்களுக்கு தெரியும், இந்த அமேசான் ரைட் சைடுல ஒரு கார்ட், ஒரு சிம்பிள் ஒன்று இருக்கும். லெட் மீ ஷோ ஆல்சோ. If you don't know, I will show actually. Go to Amazon and go to amazon.in. When I go to the Amazon, can you see the cart? நான் ப்ராடக்ட்ல சர்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒருவேளை நான் ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி கார்ட்ல ஆட் பண்ணியிருந்தா I can go for cart. So I can go for a cart. When I click on cart, ஒருவேளை ப்ராடக்ட் அங்க இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணலாம்? டைரக்டா I can select a particular product. கார்ட்ல நிறைய ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ணிருக்கீங்க, select a particular product. Then after that you can do the payment. Then you can do the shipment. And then you can check in the order confirmation. Finally you can log out. இதுவும் சிஸ்டம் சினாரியோ தான். பட் நான் எவ்ரி சிஸ்டம் சினாரியோல லாகின் லாக் அவுட் இருக்கு. நீங்க எண்ட் டு எண்ட் ஃப்ளோவை கவர் பண்றீங்க. ஒரு வேலையை நீங்க எடுத்துட்டீங்க, எண்ட் டு எண்ட் ஃப்ளோ கவர் பண்றீங்க. Suppose let me take one more example. Amazon underscore system underscore 04. Amazon underscore system 04 is another scenario. நான் ஒருவேளை லாகின் பண்றேன். உங்களுக்கு தெரியுமா, ஒருவேளை எனக்கு லாகின் பண்ணாத போது டைரக்டாவே நம்ம என்ன பண்ண முடியும்?
அப்ளிகேஷனை லான்ச் பண்ணிட்டு லாகினே பண்ணல, அப்ளிகேஷனை லான்ச் பண்ணிட்டு, அதாவது அந்த அமேசானுக்கு போயிட்டு டைரக்டா என்ன பண்ண முடியும், சர்ச் பண்ண முடியும் ப்ராடக்ட். அதுக்கடுத்து யூ கேன் செலக்ட் த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் ஆல்சோ, யூ கேன் செலக்ட் த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் ஆல்சோ. அண்ட் தென் you can, when you add the cart, right, when you add the cart and you are trying to add the cart add பண்ணிட்ட அப்புறமா it will ask you login கேக்கும். cart add பண்ணும்போது நான் for an example, if I say right, suppose let me search one product, say mobile. I am searching one product called mobile, Samsung mobile, and let me click on this Samsung mobile and I will try to know, so let me add to the cart. So where is the add to cart? Yeah, here you have add to cart. When you are adding the product to the cart, right? Yeah, let me try to proceed to buy. When you click on proceed to buy, it is asking me login, right? நான் என்ன பண்ணும்போது buy proceed பண்ணும்போது, when I try to proceed, maybe let me add fifth point also. But when I proceed to buy, இப்ப கூட என்ன கேட்கலாம், maybe it will ask you login. Once you login only, then what you guys can do, after login you can do the payment, and after that you can do the shipment and whatever that you want, shipment. And suppose நீங்க உங்களுக்கு ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கணும்னு நினைச்சா பாருங்க, இல்ல பார்க்க வேணாம்னு நினைச்சா லாக் அவுட் பண்ணிட்டு போயிடுங்க, ரைட்டா? அப்ப இதுவும் எண்ட் டு எண்ட் சினாரியோ தான். அப்ப இதுதான் சிஸ்டம் டெஸ்டிங். சிஸ்டம் டெஸ்டிங்னா ஒரு ஃப்ளோ, அது ஒரு ஃப்ளோ இருக்கும், முதல்ல இருந்து முடிவு வரைக்கும் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு முடிவு இருக்கும், முதல்ல இருக்கும், அதான் சிஸ்டம் டெஸ்டிங். Are you clear with this? What is system testing? Yeah, clear, sir. Clear, sir. We have to prepare the end-to-end scenario when you go with the system testing. Suppose if you take an Amazon, right? Suppose I will go here, and when you go with your Amazon application, right, we can frame multiple system testing days, not like this. Maybe let me better log in actually. So click on this. That is that Amazon signing page. I can go for Amazon sign. Okay, Amazon.in. Where is this one? Here we have sign in. Click on sign. Let me give my mobile number, and then I can give my password, and you can able to sign in page, right? Now listen, suppose here I want to do the end-to-end scenario. We can create many end-to scenario. Now suppose you can see some option here. Say, can you see Amazon Pay? After launching your application, you can click on this Amazon Pay. After clicking on your Amazon Pay, you can able to transfer some amount, right? Can you see we have an option called to transfer your amount? You can add the money, or you can add the bank account. Hey, Amazon Pay, that we can use it in order to transfer your money to some other person, kind of a Google Play, kind of a Phone Pay. You can able to do this one. Suppose you can click on your bank account, and you can, this is my bank account, and then what you guys can do, and then you can also transfer this amount from this, you can transfer. So here we have a donate option, you have a EMI option, right? So suppose consider like I want to do the mobile recharge. Let me click on this mobile recharge, and I can fill the mobile number, and I can give the operator, and I can give the recharge amount, I can pay. What will happen? My mobile will be getting recharged, right? This is one system scenario, because we are covering end to end. Now suppose you have already one product. Now I want to buy the product again. You can click on buy again. Already you have some product that you can buy it once again. That also basically we can call it as a system scenarios. And you can do the train ticket also, right? In Amazon Pay, when you click on this Amazon Pay, and here suppose if you want to book some flight, if you want to book some bus ticket, or if you want to book some train, whatever it might be, you can click on this, and you can do all the necessary things here. You can find the bus, and you can click on the kind of red bus.
So this is also one system scenario, but you have to cover end to end. You have to cover end to end. End to end. So you can prepare many end to end scenario with respect to system testing. We can prepare system testing. Suppose now you know right, gift card. When I say gift card, sometime I want who is accessing my laptop. Yes, who is accessing my laptop? Okay, listen. So, so what I need to do, right? Suppose what I said, actually I forget. What I said? Yeah. So we have a gift card, right? Suppose you want to send some money to some person, but not directly. By sending the gift card, they can able to buy some product, right, from the Amazon. ஒருவேளை நீங்க காசா அனுப்பல, அவருக்கு கிஃப்ட் கார்டு கொடுத்தா என்ன பண்ணலாம்? அவர் அந்த கிஃப்ட் கார்டையோ இல்ல கூப்பன் கோடையோ பயன்படுத்தி என்ன பண்ணிக்கலாம்? He or she can able to buy the product, right? So you can cover that end to end scenario also. Guys, you shouldn't tell only one scenario, one test case, not like that. You have to take from first maybe step, each and every model you have to complete, and finally you need to go for option. That is called end to end testing. Any scenario you can take it. Suppose I'm going to search one product. Say I'm going to search one iPhone. I'm searching one iPhone. Now let me select iPhone 30. So let me select this iPhone 30. Now I'm going to buy this product, right? Before that I can click on add to cart also. I can add to cart also. So let me click on add to cart. Add to cart. And then we have add to cart, right? Let me click on proceed to checkout. Proceed to checkout. Then after proceed to checkout, I have to give the shipment details, delivery address. Delivery address. Once you have selected the delivery address, once you have used the delivery address, you can go for payment method. You can go for payment method. So what happened? Use this address like that, you can give it. And after that, I'm going to give my available balance. See, suppose one system testing scenario, you can use Visa card. So I already have some Visa card. I can use it and I can do the payment. This is one system scenario. You have to log into the application, you have to search the product, you can choose the product, you can add to the cart, and you can do the payment by using the Visa card. And you can do the checkout. This is one system scenario. What is another system scenario? Log into the application, searching the product, choosing the product, add to the cart, and you can pay with either debit card or credit card or ATM card. This is another system scenario. And once again, you can log into the application, you can search the product, you can choose the product, you can add to the cart, and then you can do the net banking option, and you can do the payment, and you can log out. This is another system scenario. And you can go for EMI like that. You can go for cash on delivery, and you can go for some other coupon code. You can go for gift card, whatever it might be. So there are many system scenarios we can able to generate. Are you getting my point? What is system scenario? Yes, sir. Now suppose you have searching some product, and you have selected some product, and you have added to the cart, and you have done the payment, and you have added the shipment details also. Now remember, now listen. Suppose if you want to cancel that particular product, say suppose you have mistakenly ordered that particular product. So what you can do? You can go to the order confirmation page. Suppose if you have a product and you can cancel them, right? You can cancel them. Thereby, the Amazon people, they will do the refund. That's the expected behavior, right? That's an expected behavior. You can cancel them and you can check, well, the product got cancelled, any notification got received or not. That is one system scenario. Suppose you have added some product and you have added to the cart, and you can delete the product from the cart item. You can go to the cart and you can delete the cart item, and you can do the logout. This is also another system scenario. This is also another system scenario. Suppose you have ordered the product, you have logged in, and you are searching the product, you have chosen the product, and you have added to the cart. And then what guys can do, you can you receive the product also, but now you are not liking. Maybe that product is suppose used by some other person. You are thinking like this is a second-hand product, or you are considering the product that you had ordered, it is not a right product. The product that you ordered, right, but the result product is different.
ஒரு ஊர்ல என்ன ஆச்சா, ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணா வீட்டுக்கு வந்து செங்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்புறம் என்ன பண்ண, உடனே திருப்பி அமேசான்ல போயிட்டு ஐ கேன் கேன்சல் இட், ரைட்? எஸ், ஆஃப் கோர்ஸ், இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் சிஸ்டம் சினாரியோ. So suppose, let me take one more thing. In Amazon, I think in mobile app, we have one option. Do you know, in Amazon application, we have one camera option. Suppose உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் தெரியலனா, அந்த கேமராவை நீங்க கிளிக் பண்ணா ஒரு ப்ராடக்ட் உடைய இமேஜ் நீங்க அப்லோட் பண்ணா அதுக்கு ரிலேட்டடான ப்ராடக்ட்ல இத காட்டும். அது நீங்க பாத்துருக்கீங்களா? கூகுள் லென்ஸ் மாதிரி. எஸ் ஆர் No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. டைம் இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, உங்க போன்ல நீங்க அமேசான் ஆப் ஓபன் பண்ணுங்க. ரைட் சைடு கார்னர்ல டாப்ல ஒரு கேமரா சிம்பிள் ஒன்று இருக்கும் பாருங்க. கேமரா சிம்பிள்ல போயிட்டு நீங்க ஏதாவது ஒரு இமேஜ், சப்போஸ் ஒரு டம்ளர் அப்லோட் பண்ணணும்னு வச்சுப்போம். அமேசான்ல டம்ளர் நிறைய இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு பை இட். அமேசான்ல உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் பேர் தெரியல, அப்ப நீங்க இமேஜ் அப்லோட் பண்றீங்க. ஆர் கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? நான் என்ன சொல்றேன்னு நான் Yes, சொல்ற sir. விஷயமா புரியுமா? Yes, sir. It is Amazon Lens. Yeah, Amazon Lens, correct. Google Lens மாதிரி Amazon Lens. In Google also we have a Google Lens, right? Suppose let me take Google Lens. If we take Google Lens, right? Instead of typing, you can upload the images. Go to Google Lens. I think you can able to upload the images. So when you upload the images, that will give you the answer. Or you can scan it also. That's available for different machines. Fine. So இதை நீங்க என்ன பண்ணலாம், end to end கவர் பண்ணலாம். You can cover end to end. Suppose நான் இந்த இடத்துல நிறைய ஃபில்டர் ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, கார் வேணா காரை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம், புக் வேணா புக்கை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம், பேபி வேணா பேபி மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். நீங்க லாகின் பண்ண அப்புறமா ஒருவேளை நான் பாக்குறதெல்லாம் மொபைல்லாம் கிடையாது, நான் பாக்குறது ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தான். சப்போஸ் ஐ எம் லுக்கிங் ஒன்லி ஆன் புக்ஸ், அப்ப புக்ஸ் ரிலேட்டடா நம்ம ஈஸியா நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can search it. Say suppose for an example, I am looking on some other book like Ponniyin Selvan book, Tamil present. Now I can see, right, only the product related to books. Can you see left hand side? Only the product related to books you can be able to see. Apart from this, you cannot find any other things. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஒரு ப்ராடக்ட்டை சர்ச் பண்ணலாம். சர்ச் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஆட் டு கார்ட், அதுக்கு அப்புறம் பேமெண்ட். அப்ப இதுவும் என்னதான், ஒரு சிஸ்டம் சினாரியோ தான். நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? Yes, sir. சப்போஸ் அகைன் நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் லாகின் பண்ணிருக்கீங்க. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, நான் வீட்டுல வந்து அமேசான் பிரைம் என் கம்ப்யூட்டர்ல பார்க்கணும், என்னுடைய டிவில பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. அப்ப நீங்க டைரக்டா என்ன பண்ணலாம், ஜாயின் பிரைம் நவ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. யூ கேன் கிளிக் ஆன் தி ஜாயின் பிரைம் நவ் and whatever the information that is asking, you can fill it there, and after that you can complete every step by step you can complete it. Once it is completed, finally you can be able to see the movie in your TV, in your Samsung TV, in your any TV, Redmi TV, MI TV. This is also end-to-end scenario. Yeah, of course, it is also system testing. அப்போ system testing ன்றது நிறைய பேர் ஒரு வார்த்தையில போய் சொல்லுவாங்க. Can you tell me what is system testing? சில பேர் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க, ப்ராடக்ட்டை வந்து ஆன்லைன்ல வாங்குறது சிஸ்டம் டெஸ்டிங். இதெல்லாம் சொன்னா யாரும் மதிக்க கூட மாட்டாங்க, யாருமே உங்க பதில கேட்க கூட மாட்டாங்க. எடுத்த உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, நான் அடுத்த ஆளை பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்ப நீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லணும். You have to log into the application, you have to search the product, you have to choose the particular product, adding to the cart, doing the payment, finally doing the logout வரைக்கும் பண்றது தான் சிஸ்டம் டெஸ்டிங். ப்ராடக்ட் ஆட் பண்றது எப்படி சிஸ்டம் டெஸ்டிங் ஆகும், அது காம்போனன்ட் டெஸ்டிங். ஒரே ஒரு காம்போனன்ட்டை மட்டும் நீங்க ஒரு மாடலை பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க, அப்ப இங்க 2 or 3 3 or 4 மாடல் நீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பேசணும். அது எத்தனை சினாரியோ, நீங்க லட்சக்கணக்கான சினாரியோ எழுத முடியும். அமேசானுக்கு லட்சம் இல்ல கோடிக்கணக்கான சினாரியோ நம்ம எழுத முடியும். நம்ம நினைக்கிறது தான் சினாரியோஸ், பட் யூ ஹேவ் டு கவர் எண்ட் டு எண்ட் சினாரியோஸ். ஒரே ஒரு நார்மல் ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்றதுக்கு மட்டும் நெட் பேங்கிங் போகலாம், அது ஒரு சினாரியோ. முதல் ஸ்டெப்ல இருந்து லாஸ்ட் ஸ்டெப் வரைக்கும். ரெண்டாவது கிரெடிட் கார்டு போலாம், முதல் ஸ்டெப்ல இருந்து லாஸ்ட் ஸ்டெப் வரைக்கும். முதல் ஸ்டெப்னா அது லாகின், லாஸ்ட் ஸ்டெப்னா அது லாக் அவுட், நடுவுல 10 ஸ்டெப் இருக்கு. மூணாவது என்ன, கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு, ஒரு அமேசான் பே, பே லேட்டர், கிஃப்ட் கார்டு, இது மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன் இருக்கு. அப்ப இதுல ஒரு 10 சினாரியோ கிடைச்சிரும். இதுல என்ன ஆயிடும், 10 சினாரியோ கிடைச்சிரும். அதுக்கப்புறம் அமேசான் பே போறேன், அமேசான் பேர போனா அதுல போய் அதிகபட்சமான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. அகைன் நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போனா அது ஒரு இன்டகிரேஷன் டெஸ்ட், சாரி சிஸ்டம் டெஸ்டிங். அதை விட்டா நம்ம we can able to go for some other also. Suppose ஆல்ரெடி நான் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் and I need to cancel that particular product. நீங்க ஒன்னு சர்ச் பண்ணி போலாம், இல்ல நீங்க இந்த ஆர்டர் கிளிக் பண்ணா போதும். இங்க பாருங்க நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கு. யுவர் அக்கவுண்ட், யுவர் ஆர்டர், யுவர் பிசினஸ், யுவர் ரெக்கமெண்டேஷன், யுவர் பிரைம் மெம்பர்ஷிப், இது எல்லாமே உங்களுடைய ஆப்ஷன்.
You can select the particular product and you can delete them. You can cancel them. You can delete them. Yeah, this is an end-to-end flow, right? This is also a system testing. But there are multiple steps that you have to follow. Suppose in the system testing, you can cover the integration testing and component testing. And system testing end-to-end flow பத்தி பேசுது. ஒரு component ஒழுங்கா work ஆகுதா, email address கரெக்டா போட்டோமா, email addressல அட்டு கொடுத்தோமா, அதை பத்தி பேசுது. அது component testing. ஒரு சிஸ்டம்ல இருந்து இன்னொரு சிஸ்டம்க்கு டேட்டா ஃப்ளோ ஆச்சு, அது இன்டகிரேஷன் டெஸ்டிங். எண்ட் டு எண்ட் சினாரியோ கவர் பண்ணனா யூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல, அது என்னது? அதுதான் சிஸ்டம் டெஸ்டிங். இப்போ ஜூம் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கங்க, இல்ல டீச்மெண்ட் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கங்க. இதுல என்ன சிஸ்டம் டெஸ்டிங் நான் பண்றேன்? முதல்ல லாகின் பண்ணுவேன். ரெண்டாவது நான் என்ன பண்ணுவேன்? ரெண்டாவது வந்து அவன் ஆடிபிளான உங்ககிட்ட கேட்கிறேன், அப்ப என்னோட வாய்ஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கான்னு பாக்குறேன். மூணாவது என்னுடைய என்னோட ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்றேன், உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாக்குறேன். அதுக்கப்புறமா என்னோட நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணி டைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு கேட்கிறேன். அதை முடிச்ச அப்புறம் கிளாஸ் போயிட்டே இருக்கு, முடிச்சிட்ட அப்புறமா டைப் பண்ண நினைச்சா டைப் பண்ண போறேன், முடிஞ்ச அப்புறமா லாக் அவுட் பண்ணிட்டு வெளியே வர போறேன். ஆமா, சிஸ்டம் டெஸ்டிங் பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம். நிறைய சிஸ்டம் டெஸ்டிங் நான் பண்ண முடியும். சரி, நான் லேப்டாப்ல எடுத்தேன். ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்றேன்? ஒருவேளை நான் ஒன்னு மொபைல் நம்பரை வச்சு லாகின் பண்ணலாம். நான் இப்போ என்ன பண்றேன்? இந்த டைம் வந்து ஓடிபி வச்சு லாகின் பண்றேன், இமெயில் அட்ரஸ் ஓடிபி வச்சு. அகைன் நான் என்ன பண்ணலாம்? ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ணாமே கிளாஸ் எடுக்கிறேன். I'm trying to take the class without screen sharing, only audio மட்டும் enable பண்ணிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றேன்? அகைன் கிளாஸ் எடுக்கிறேன், அகைன் ஐ எம் டூயிங் டு லாக் அவுட். எஸ், சிஸ்டம் டெஸ்டிங். அதுக்கப்புறம் வீடியோ ஆன் பண்றேன். அப்போ ஐ ஹேவ் டு ஃபாலோ சர்டன் ஸ்டெப்ஸ். ஸோ எண்ட் டு எண்ட் ஸ்டெப்ஸ். எந்த அப்ளிகேஷனா இருந்தாலும் ஒரு எண்ட் டு எண்ட் ஸ்டெப் கண்டிப்பா இருக்கும். அதுதான் சிஸ்டம் டெஸ்டிங். ஃபேஸ்புக்லயும் நீங்க அதுதான் பண்றீங்க. ஃபர்ஸ்ட் லாகின் பண்ணுவீங்க. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து போஸ்டர் எல்லாமே பார்க்கணும்னு நினைச்சா ஒரு போஸ்டர் பார்த்துட்டே இருப்பேன். ஏதாவது ஒரு இமேஜ் நான் செலக்ட் பண்ணி பார்க்கறேன், வீடியோ லோட் ஆகுதான்னு பார்க்கறேன். வீடியோ நல்லா ப்ராப்பரா 30 செகண்ட் லோட் ஆயிருக்கு. அதை முடிச்சிட்ட அப்புறமா அந்த வீடியோ பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டா அதுக்கப்புறமா I'm going to do the log out. That's system testing. So I have to cover end-to-end scenarios. End-to-end test cases எழுதணும் அந்த scenario. அதுதான் your integration testing. Sorry, system testing. So system testing. Many system testing you can write it. நம்மளால நம்பர் வார்த்தையால சொல்லிட முடியாது. In USA, you know, in USA, in Amazon we have one feature. என்ன ஃபீச்சர்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம அங்க அமேசான் ஸ்டோர்ஸ்லாம் இருக்கு. நம்ம இந்தியாவில் அமேசான் ஸ்டோர் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது, பட் அங்க அமேசான் ஸ்டோர் இருக்கு. நீங்க எப்படி இங்க ஆன்லைன்ல ப்ராடக்ட் பை பண்றீங்க, அங்க ஆஃப்லைன்லயே ப்ராடக்ட் பை பண்ண முடியும். அது எப்படி தெரியுமா? நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டை ஆன்லைன்ல செலக்ட் பண்ணிடணும். ஒரு ப்ராடக்ட்டை ஆன்லைன்ல நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். செலக்ட் பண்ணிட்ட அப்புறமா நியர்பை இருக்கிற அமேசான் ஸ்டோருக்கு போயிட்டு அந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கணும். ஒருவேளை அந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருந்தா நீங்க திருப்பி அந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கிட்டு வந்துடலாம். வீட்டுக்கு வந்துட்டு அப்புறமா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? ஆன்லைன்ல பேமெண்ட்டை பண்ணிடலாம். யா, இட் இஸ் ஆல்சோ சிஸ்டம் டெஸ்டிங். எண்ட் டு எண்ட், ரைட்? நம்ம டைரக்டா ஆன்லைன்ல பண்றோம். ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க பாருங்க, ஆன்லைன்ல ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணிட்டு அந்த அமேசான் ஸ்டோர் போயிட்டு அந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருந்தா அந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கிட்டு திருப்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஒருவேளை பிடிச்சிருந்தா என்ன பண்றாங்க? they are doing the check. ஒருவேளை அந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிக்கல, யூஸ் பண்ணி பார்க்கறாங்க 1 or 2 days, பிடிக்கல என்ன பண்ண, they can do the return also. So இந்த மாதிரி it is available in USA. So yeah, it is also we can call it as system testing. So you know, right, in Amazon we can able to buy grocery item also. முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி தான் வாங்க முடிஞ்சு, பட் இப்போ grocery item கூட வாங்க முடியும். So we have to go for grocery section and then you can select particular product and you can choose them and you can add to the cart and you can do the payment and finally நீங்க முதல்ல எடுத்து ஒரு 100 ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ணிட்டு பண்ணலாம். இல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு 2 நாளைக்கு அப்புறம் கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம்? You can do the payment, right? And you can do the checkout and shipment and return getting the product. So system testing. அப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா, there are many scenarios we can able to create with help of your system testing. நம்மளால வார்த்தையில இல்ல சினாரியோ அடக்க முடியாது. Are you clear what is system testing? Yes, sir. Yeah, bro, clear. இப்போ எனக்கு இந்த ஆப்ஷனை பார்த்த உடனே ஒரு சிஸ்டம் டெஸ்டிங் ஞாபகம் வருது. அதேதான், ஒரு ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்றேன், ஒரு ப்ராடக்ட்டை செலக்ட் பண்றேன், உடனே என்ன பண்றேன்? கெட் இட் பை டுடே அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டு பேமெண்ட் பண்றேன். அப்ப இன்னைக்கே கிடைச்சிரும். சிஸ்டம் டெஸ்டிங். ஒருவேளை கெட் இட் இன் 2 days, சிஸ்டம் எல்லா ஃப்ளோவையும் நான் ஃபாலோ பண்ணணும், எல்லா ஸ்டெப்பையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கெட் இட் இன் 2 days சொன்னா அதுவும் ஒரு சிஸ்டம் டெஸ்டிங் தான். ஐ ஹோப் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒருவேளை டவுட் இருந்தா கேளுங்க. Any doubt on system testing? No, sir. No doubt, bro. No, sir. Okay.
Everyone clear what is the difference between component testing and integration testing and system testing? Is that right? Yeah, bro, clear, bro. Okay, okay. So let us write some test scenario and test cases. 1 minute, please write. I will log into my application and I will tell you how to write the test scenario and test cases for your system test. One minute, guys. Only 1 minute. Right. So I have opened my drive. Let me share my entire screen. No issues. Okay. So create here. Let's create here system testing now. I can create here system testing. I will create system testing. So, and I will take the template first because template is an hard. Without template, I can write. No. So let me take the template, copy this, and go to the system testing and paste it. Now let me take the valuable scenario first. I can take it. Whatever that I have explained so far, let me add some valuable scenario. And what is my requirement? I can insert one row above. What is my requirement? If you ask me, the requirement is I need to test my Amazon dot in. Dot in means India. Amazon.com. I think it is related to USA. For every country, Amazon, they have given different URL and different features also. Country to country, it will vary. Okay. Amazon.in, web-based application. Okay. So let me create one scenario. I can create one scenario for system scenario. I need to say consider validation of login in Amazon application. Validation of login in Amazon application. What I'm doing now, I'm going to search the product. And I will add to this list. Guys, in short, I will write. I will add the product to the wish list, and then I'm going to add to the cart. Add to cart. Then once I have added to the cart, I will make the payment. I will do the make payment using maybe cash on delivery, and I will do the logout. Simple step I have written. Of course, it has end-to-end scenario. I hope you will agree with this. So I have to
log into particular application. I will search the product and I will add the product to the wish list. I will add to the cart and doing the payment with help of a cash on delivery and log out from the application. Yes, it is one scenario. It is one scenario. What is my second scenario? Same. I will validation of my login application login in Amazon app. Then after that, I will search the product. Then after that, I need to add to the wish list. Add to wish list. And then I'm adding to the cart. I'm adding to the cart. Then after adding the product to the cart, and I'm going to make a payment. Using credit card, and I'm going to log out. Yes, this is my another scenario, another system scenario. This is also my another system scenario. This is end-to-end flow using a cash on delivery. I don't know whether the customer they will use the cash on delivery option or whether the customer they will use the credit card option. I'm not sure, right? I'm not sure. I'm giving a different option to the customer. I cannot use only a cash on delivery. I cannot use only a credit card. Same. I can copy this better. And the same time, I have another scenario. Validation of your login, searching the product, adding to the wish list, adding to the cart. Now this time I'm going to make the payment with the help of a debit card. And I will dock out the application. Of course, it is one more a system scenario. Then again, I will make the payment using, this time I can go for net banking. I will use the net banking. Every step I have to follow. And I have to do the payment with help of a net banking. Yes, it is one more system scenario. So let me take one more. And I'm going to make the payment using this time some UPI app, Phone Pay, Google Pay, UPI app, right? I'm going to use the UPI app. I can do the payment. Whether it is working or not, I need to check it. Yes, it is a system scenario. Let me paste it. Instead of payment with the help of a credit card, let me use Amazon Pay. We have an option, right? Inbuilt in Amazon itself, we have one UPI app, which is called Amazon Pay app. I can try with the help of this one. Yes, of course, it is one of the system scenario. See, only for payment itself, we are following the multiple steps. Yes, of course, it is a system scenario. Say, suppose, let me take one more. So, suppose I will add the product to the cart and I'm not going to do any payment. I'm not going to do the payment. Later, I'm going to do the payment. Only I'm going to add the product to the cart and I'm going to do the offer. That's it. I will not do the payment at all because I don't have the money now. Just I'm selecting the product, I'm adding to the cart. Whenever, maybe if I get the salary, I will do the payment. Maybe tomorrow or next month. Whenever I get the salary, I can do the payment. It is possible. Only you can add the product to the cart. Yes. This is also one system scenario. We can take it. Suppose you have added the product to the wish list. Suppose consider like I will take one more scenario, simple scenario. Suppose I'm logging to the particular application. Suppose I'm going to add some money. To Amazon Pay because initially in Amazon Pay we don't have any money. I'm going to add some money to the Amazon Pay, and now I will search the product. And then I will add the product to the wish list. And then I'm going to cart, and then I will do the payment, using some gift card, right? Using some gift card because I can give some gift code to my friends. I can do the gift card. After that, I will do the login. That's it. You are not buying a product, but you are ordering to your friend. When you use the gift card, you have to give the email address of your friend or mobile number of your friend. He will receive the product. So this is again a one system scenario, right? It's sometimes you know, right? In India also, we have an Amazon application where you can search the product
where you can search the product. Once you search the product, you can add to the wish list and you can add to the cart, and then you can make the payment using reward points. I hope you all know what is reward points. Whenever you buy any product, Amazon will give some rewards points. We can collect all the rewards points and then you can pay the money. You guys know, right? What is reward points? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Say suppose let me take one more system scenario. I have logged in and I'm searching the product. I'm adding to the wish list. I'm adding to the cart, and I'm going to make the payment using say cash on delivery. Make the payment using cash on delivery. After making the payment to the cash on delivery, what I'm thinking like I got the product also. I received the product, but now this time I'm going to return the product. I'm going to returning the product because I'm thinking like no, I'm not happy with this product. This is second-hand product. This one is something which is not ordered by me. It is different product. Amazon people they have sent. Right? So thereby I can return the product, right? And log out from the application. Yeah, this is also one system scenario. Like that, you can create a many system scenario, right? Suppose let me take suppose again I have a login to the particular application. I'm searching the product, adding to the wish list, and adding to the cart, and making the payment using a credit card. Making the payment using credit card. So let me take this point, not this point, this point. Making the payment using the credit card, not cash on delivery this time. Let me take credit card. After credit card, I will returning the product and log out. So this is also another system scenario. And you are making the payment with help of debit card, returning the product. That's another system scenario. You are making the payment with help of Amazon Pay, and you are returning the product. This is another system scenario. You are making the payment with help of Phone Pay or Google Pay, UPI payment, and you are returning the product. This is also another system scenario. Say suppose I will take like so you are searching the product and only you are adding to the wish list. You are not adding to the cart and all. Only you are adding to the wish list. Now you are directly you are doing the logout. Directly you are doing the logout. That's it. It is also system scenarios. It is also system scenario. Or maybe consider like you are searching the product, searching the product and adding to the wish list and adding to the cart also. After adding to the cart, and you have given and you have filled the payment details. You have filled the payment details, but you didn't fill the shipping details and all. Only you have filled the payment details. You have clicked on save. Once save, you are just log out. That's it. You are not doing the payment. You just filling the payment. You are just saving the payment in your Amazon. That's it. So like that, we can write variety of test scenario for your system testing. So suppose let me take one more scenario. So I will log in. I will log into the application and I am searching the product which is ordered by someone. I'm going to search the product, already product, or maybe searching the already buy the product. Search the already buy the product actually. Already bought a product. ஆல்ரெடி நான் வாங்கின ப்ராடக்ட்டை சர்ச் பண்றேன். அதை சர்ச் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்றேன், அந்த ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு பிடிக்கல, இல்ல பிடிச்சிருக்குன்னு கூட வச்சுப்போம். ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் சம் கமெண்ட். சார் அந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு வீட்டுக்குலாம் வந்துருச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போறேன், ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் த ரிவ்யூ அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு அப்லோட் சம் இமேஜஸ் ஆல்சோ. பார்த்துருப்பீங்களா நீங்க அமேசான்ல, ஒருத்தருக்கு பிடிச்சிருந்தா இமேஜும் பிடிக்கலனா கூட இமேஜ் இருக்கும் இல்ல. அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணலாம், வி கேன் டூ த லாக் அவுட் ரைட். யார் போடுறாங்கன்னு தெரியாது, பட் ஒருவேளை கஸ்டமர் போடுறதா இருந்தா இருக்கலாம். So this is also maybe another system scenario, right? We can put some review and all. And suppose again I will log into the application. And then I am going to Amazon fashion category is available, right? Amazon fashion category. We can search the Amazon fashion category, and then we can
we can see some option called send via Facebook story. We can put some story right in the Facebook. நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் நமக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், Facebook ஸ்டோரியா கூட அனுப்பலாம். அமேசான்ல அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. அது அனுப்பிட்ட அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can put the logo. So this is also one of the system testing. This is also one of the system testing. Everyone clear so far? What is system testing? Yes or no? So it means that Hello, sir. here we have வாய்ஸ் கேக்குதா சார்? சார் ஆக்சுவலி ஒரு பெரிய டவுட் என்னன்னா, ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே, இந்த ஆப் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சார். அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட், ஓலா சம்திங், இந்த ஆப்ஸ் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால நமக்கு இந்த ப்ராடக்ட்லாம் யூஸ் பண்ணாத ரெக்கமெண்ட் நல்லா தெளிவா தெரியும், அதெல்லாம் நம்ம எழுதுறோம். பட் நீங்க உள்ள போயிட்டீங்கன்னா எந்த அப்ளிகேஷன் நீங்க பயன்படுத்துறதா இருந்தாலும் அந்த அப்ளிகேஷனுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் உங்களுக்கு கிளியரா தெரியாத வரைக்கும் நம்மளால டெஸ்ட் பண்ண முடியாது. You have to understand the requirement. அதனாலதான் பிபி மாடல்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே உங்களுக்கு எஸ்ஆர்எஸ் டாக்குமெண்ட், சிஆர்எஸ் டாக்குமெண்ட்லாம் கிடைக்கும் போது டெஸ்டரும் அவன் சைட்ல டெஸ்ட் பண்றான் அந்த டாக்குமெண்ட்டை எதுக்கு டெஸ்ட் பண்றாங்கிறது இப்ப புரியும் உங்களுக்கு. டாக்குமெண்ட்டை டெஸ்ட் பண்ணா மட்டும்தான் ரெக்குயர்மெண்ட் உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஒன்ஸ் யூ நோ த கிளியர் பிக்சர் ஆஃப் த ரெக்குயர்மெண்ட், then only you can able to prepare test scenario and test cases. And without understanding the requirement, how can I write the test scenario and test cases? But என்னால ஒரு ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன் எடுத்து டீச் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் நீங்க போய் ஒர்க் பண்ண போற அப்ளிகேஷன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி அப்ளிகேஷன். அப்ப வாட் ஐ நீட் டு டு, ஐ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரெக்குயர்மெண்ட் கிளியர்லி. இந்த கேள்வி இன்டர்வியூல அடிக்கடி கேட்பாங்க. ஒரு டெஸ்டரா ஒருத்தர் அட்டன் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு பக் நீங்க மிஸ் பண்ண என்ன அர்த்தம், நீங்க ரெக்குயர்மெண்ட் தெளிவா புரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம். இல்ல, நீங்க என்ன தப்பு பண்ணாலும் சரி, டெஸ்டரா இருந்தாலும் சரி, டெவலப்பரா இருந்தாலும் சரி, அப்ப பின்னாடி அவங்க சொல்ற ஒரு காரணம் என்னது, யூ டோன்ட் நோ த எக்ஸாக்ட் ரெக்குயர்மெண்ட். என்ன பண்ணணும்னே உங்களுக்கு தெரியல, அதனாலதான் யூ மேட் த மிஸ்டேக்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. பலமுருகன், did I answer your question? Understood sir. Wherever you are joining guys, the product knowledge is different, the technical knowledge is different. ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் வேற வேற. ஒரு கம்பெனில நீங்க ஒர்க் பண்றதுக்கு ப்ராடக்ட் உடைய நாலேஜ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ப்ராடக்டே புரியல, எந்த அப்ளிகேஷனுக்காக ஒர்க் பண்றோம், என்ன பண்ண போறோம், அந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதுல இருக்கிற மாடியூல்ஸ் என்ன, அதுல இருக்கிற காம்போனன்ட்ஸ் என்ன, அந்த காம்போனன்ட்ல எப்படி இன்டராக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் you guys can able to write the component testing or integration testing or system testing, whatever it might. நீங்க எந்த டெஸ்ட் கேசஸ் எழுதணும்னு நினைச்சாலும் you just need to understand the requirement first. அப்போ ப்ராடக்ட் நாலேஜ், இதுதான் ப்ராடக்ட் நாலேஜ் சொல்லுவாங்க. எப்பவுமே நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ நீங்க அட்டென்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி அந்த பர்சன் டெக்னிக்கலா பேசுறதை விட பிசினஸ் ஓரியன்டா பேசுவான். இங்க பாருங்க, நீ இ காமர்ஸ்க்காக தான் ஒர்க் பண்ண போறீங்க, இல்ல ஹெல்த் கேர்க்காக தான் ஒர்க் பண்ண போறீங்க, இந்த ஹெல்த் கேர்ல இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கு, இவங்க உலகத்திலேயே பெரிய ப்ராடக்ட், அகைன் இவங்களுக்கு வெரைட்டி ஆஃப் கஸ்டமர் இருக்காங்க, அதனால நீங்க என் கம்பெனில தாராளமா ஜாயின் பண்ணலாம். ஏன் உங்க ப்ராடக்ட்டை என்ஹான்ஸ் பண்றாங்க? பிகாஸ் ஒரு கம்பெனி வளர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் ப்ராடக்ட். ஸோ யூ ஹவ் டு அட்வர்டைஸ் அவர் ப்ராடக்ட். ஸோ வித்தவுட் ப்ராடக்ட் நத்திங். ஸோ ஐ கேன் டெல் 100 times Oranium Tech, I can tell 1000 times Oranium Tech, nothing will grow. Only if I teach the quality concept, right? நான் கிளாஸ் எடுத்தா மட்டும்தான் Oranium Tech வெளியே வரும். அதை விட்டு நான் வெளியே போயிட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேர்ல Oranium Tech சொன்னா யாருக்கு என்ன தெரிய போகுது? ஸோ யூ ஹவ் டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் ப்ராடக்ட். அமேசான்ல இருக்கிற ப்ராடக்ட் தான் அமேசான் சொல்ல வச்சு. ஸோ அதே மாதிரி தான் whenever you join any company, first of all you should have a clear picture on the product. What kind of product? It's a product knowledge. Technical knowledge we must require. நான் வேண்டாம்லாம் சொல்லல, பட் ப்ராடக்ட் நாலேஜா டெக்னிக்கல் நாலேஜான்னு கேட்டா ப்ராடக்ட் நாலேஜ் இஸ் பிளேஸ் எ வைட்டல் ரோல். ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் ப்ராடக்ட் மாறும், நம்மளால சொல்ல முடியாது. இங்க 1 கோடி ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, we are not sure right which product that you are going to work on. Everyone clear? Yeah, okay sir. Right. So let me write only one maybe a precondition for this, because நீங்க லேட்டர் இது எல்லாமே என்ன பண்ணுங்க, கிரியேட் பண்ணிட்டு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டெஸ்ட் கேஸ் ரிவ்யூ கொடுக்கணும்ன்றது ஞாபகம் இருக்கும். So the first point always I used to write what? Internet connection should be available. Internet connection எல்லாமே எதுவும் பண்ண முடியாது. So this is the first maybe a precondition.
First precondition. So what is the second condition? So user must be logged in, right? User must be a registered user. It means the user must be logged in. User must be logged in. User must be logged in. அப்ப இது ரெண்டு மட்டும்தான் சி நான் இந்த இடத்துல ஷிப்மெண்ட்டை பத்தி பேசவே இல்லை. ஷிப்மெண்ட்டை பத்தி பேசவே இல்லை. அப்படி ஷிப்மெண்ட்டை பத்தி பேசாத நான் என்ன பண்ணிடுறேன், மேபி டெலிவரி அட்ரஸ் ஷுட் பி சேவ்டுன்னு எழுதிக்கிறேன். டெலிவரி அட்ரஸ் ஷுட் பி சேவ்ட். டெலிவரி அட்ரஸே தெரியலனா ஹவு கேன் ஐ பிகாஸ் டெலிவரி அட்ரஸ் பத்தி நீங்க எதுவுமே கொடுக்கலையே, ஒன்லி நான் பேமெண்ட் பண்றேன் லாக் அவுட் பண்றேன்னு சொல்றேன். அப்ப டெலிவரி அட்ரஸ் ஷுட் பி சேவ்ட், ரைட்? ஸோ தட் மேபி ஐ கேன் கால் இட் அஸ் எ ப்ரீ கண்டிஷன். இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் நல்லாவே தெரியும். ஸோ வாட் கேன் ஐ ரைட் த ஸ்டெப்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்ல போறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம், நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். The first step, I need to log in, launch the Amazon app. That's the first step. Launch the Amazon URL, which is https://www.amazon.in. This is Amazon URL. Now what is the next step? The next step, I need to log into the application. I need to log into application. The third step, I need to search the product. Search the product. Yes, search the product and choose them. Choose one or multiple. That's your wish. Choose one or multiple. Right? Once the product got chosen, then what is the next step? Every product you need to go there and you have to click on wish list icon. Click on wish list icon. இத முடிச்ச அப்புறமா ஐகானை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க. ஐகானை கிளிக் பண்ண அப்புறமா என்ன? So you have to you can see the one button called add to cart, right? You have to click on add to cart button. What next? After adding the product to the cart button, you can do the payment. Do the payment using cash on delivery. And then after this one, select the shipment. Select the shipping details. Because we already saved, right? And finally, you can log out the application. Now, maybe check the order confirmation also. If you want to check, you can check the order confirmation, whether the product got ordered or not. Then finally, you can log out the application. Log out from the application. In the marketing, you have to write the reproducible step. What is the expected behavior? What do you think? What is the expected behavior? ஒரு வேளை நான் இந்த ஸ்டெப் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணா what will happen? What do you think? What will happen? So what is the expected behavior? Suppose product delivery. Yes. That's final. But over step we have to write the expected behavior. Suppose on searching the product, what will happen? On searching the product, we can see a list, right? We can see appropriate list. From there, we have to select the product, right? Yes or no? Whenever if you type a product name on the search text field, what will happen? The product name should be visible, right? Yes or no? Yes. So suppose after this one, so consider like this is my, so we can see the appropriate product from the list. What is next? Then after searching the product, we can see the appropriate list over there. Then what is next? Once you click on that particular product, when you click on a particular product, what will happen? It will open the new window. Did you notice this one? It will open new window. There is a new window or tab. Let me show. See, suppose I will go to my Amazon. If I select this particular product, right? When I click on this particular product, it will open the new tab. So this is the expected behavior, right? It shouldn't open in the same tab. It should open in the new tab. Yes or no? Yes, no.
Yes, sir. Yeah. So after that, suppose this is the product that you have selected. This is the product that I have selected. Can you see where is wish list actually? I don't see here. Where is wish list? Anyone can able to see wish list? I think I saw this one, this particular page. Where is that guys? Wish list? Buy now option. Below the Buy add now gift option. Where is that? Not getting. I Right don't side. know. Right side? Add gift option. Add Below. gift Below the option. buy now. This one. Below the. No, below that. Add to wish Below. list. Okay. Here. Yeah. Okay. Here. So once you click on wish list, what will happen? Once you click on this wish list, what will happen? It will be under the wish list item, right? It will be under the wish list item. So that also may be another expected behavior. What is the expected behavior? Expected behavior is when you uh, click wish list, you can find the product. You can find you can find this product under the wish list. Under the wish list. What else? After that, you need to click that. You should click that. You should click the add to cart. Add to cart. When you click on add to cart, what will happen? This product, you must see under the add to cart icon. So when you click on add to cart, you can see this particular product. Then what else? What else? So we can view your list. This is my wish list. Now let me see add to cart. When I click on add to cart, I can see under the cart. Yes, this product is available. Now what is that? We need to click on proceed to buy. After clicking add to cart, click on proceed to buy. Proceed to buy. Now when you click on proceed to buy, now this will navigate to checkout page. This will navigate to checkout page. So it will be redirected to checkout page. This is the expected behavior. Whenever if you click on proceed to buy option, what is the expected behavior? It will be redirected to checkout page. And after that, you have to select use this address because you have a mini address right here. You can use this address. When you click on this, use this address, and it will be asked to the payment method. It will enable the payment method. So after click on address, you should able to application will enable better application will enable what it will enable application will enable payment method. What is the next step? Now you have many options. From the available option, what is my scenario? I have to do the payment using cash on delivery, right? But I don't think my application will have the cash on delivery because due to COVID, I think they are giving pay on delivery is not available for orders above 30,000. They have mentioned. For about 30,000, we don't have any pay on delivery option, but we consider like the product cost is 300 rupees. Now I have a pay on delivery option. So consider like application will enable the payment method. Now the user needs to or user should choose what cash on delivery option.
Once cash on delivery option is selected, and then finally, maybe I don't have a cash on delivery option. After this one, I think I have any button actually. Use this payment method actually. So after click on payment, use this payment method. Use this payment method. Application will land to. Application will navigate to. Which page? Will navigate to order confirmation page. Order confirmation page. Now, what is the next? Next is now when you click on log out, again application should navigate to which page? Login page again, because we have done the logout, right? Then application should behave right in such a manner, it should navigate to login page. So this is the expected behavior. என்னென்ன ஸ்டெப் பண்றீங்களோ அதோட expected behavior இதுதான். அப்ப இத முடிச்சாதான் we have covered one system scenario, which is nothing but system testing. Any questions so far? Sir, No, sir. இந்த மாதிரி நீங்க No. மற்ற எல்லா சினாரியோக்குமே you have to write the precondition, steps to reproduce, expected behavior. Once application கிடைச்ச அப்புறமா we will write the actual behavior, result, bug id, comment automated எப்ப once application கிடைச்ச அப்புறம் முதல்ல we will write only a test scenario and test cases. Fine. If you have any question you can ask me, otherwise we'll see tomorrow. No, sir, clear. Everyone? No, Clear. sir. Clear. No, sir. Thank you. Clear, sir. Okay then. Thank you. Bye. Thank you.